German Pro Happy Learning at Home. Now we'll be starting with the station 1, in which you will learn things that you have earlier revised in the from the chapter 1 till chapter 4. So you will have to do the exercises in this of all the 4 chapters that you have done. So this is a kind of a brief intro from chapter 1 till 4. So we'll be seeing the first question, Berufsbilder. Picture of the profession. First is Beruf Deutsch Lehrerin. Welche Wörter kennen Sie, sammeln Sie? In this, the profession is the German teacher. Welche Wörter kennen Sie? Which word do you know from all these pictures? You have to collect them and write it in the table. Under the heads of material, Tätigkeiten, Autor, Kontakte, Partner. And lesen Sie den Text, ergänzen Sie die Tabelle aus Aufgabe A. You can take help from this text. You can read the text and then the words that you know you can write in the table. I'm saying again, you can pause the video and read it by yourself, then later on listen to me. Wir beginnen. Das Regina Werner, sie ist Deutschlehrerin. Sie hat in Jena Germanistik und Englistik studiert. Seit 15 Jahren arbeitet sie als Deutschlehrerin. Sie hat Kurse an der Universität Jena und in einem Sprachinstitut. Viele Studenten unterrichten abends korrigieren, aber kein fester Job. Das ist normal für Deutschlehrer, aber der Beruf macht Spaß, sagte sie. Sie arbeitet gern mit Menschen und mag fremde Kulturen. Ihre Studenten kommen aus China, Russland, Japan und Südamerika. Sie arbeitet mit Lehrbüchern und Wörterbüchern, mit Video und CDs. Die Studenten arbeiten auch mit Computern. Frau Werner und die Studenten machen oft Projekte. Sie besuchen den Bahnhof, ein Kaufhaus, das Theater. Dort kann man Deutsch lernen. Die Studenten finden die Projekte gut. In this they are saying Regina Werner. This is Regina Werner. She is a German teacher. She studied German and English in Jena. She has been working as a German teacher for 15 years. She has courses at the University of Jena and in Language Institute. Many hours of lessons, correction in the evenings, but no permanent job. This is normal for German teachers, but the job is fun. She says she likes working with the people and likes foreign cultures. Her students come from China, Russia, Japan, South America. She works with textbooks and dictionaries, with videos and CDs. The students also help out computers. Like in a sense of the students also work with the computers. Frau Werner und die Studenten machen oft Projekte. The teacher and the students often do the projects. They visit the train station and shopping complex and in the theater. There one can learn German. The students likes the project. So in this, you can find the words that you know and write it above in the table. Next, moving forward, Informationen über Regina Werner. We have just read the text. Now we have to fill the information of the Regina in this. Doing it, Fragen, Antworten im Text. Okay, you have to ask the question. In this, first is, wie heißt die Deutschlehrerin? The answer is Regina Werner. Next is, wo arbeitet sie? An der Universität. Was sagt sie? Der Beruf macht Spaß. And the fourth is, woher kommen ihre Studenten? Aus China, Russland, Japan und Südamerika. Next is, was macht sie? Sie arbeitet mit Lehrbüchern und Wörterbüchern, mit Video und CDs. And in the next one, Berufsstudent. Lesen Sie den Text mit Informationen über Andri, was ist richtig, kreuzen Sie an und korrigieren Sie die falschen Informationen. So here is a person, Andri. You have to read about him and then here is some statement given. You have to read that too and then find out which statement is correct. Das ist Enric Resendri. Ist aus Madagaskar, aus Tamatewe. Das ist im Osten von Madagaskar, am Indischen Ozean. Hat dort an der Universität studiert. Seit 2 Jahren lebt in Deutschland. Studiert Deutsch als Fremdsprache an der Friedrich Schiller Universität in Jena. Enric hat 18 Studenten Unterricht pro Woche. Arbeitet gern in der Bibliothek. Sagt, in der Bibliothek kann ich meine E-Mails lesen und gut arbeiten. Abends ist dort sehr ruhig. Kennt viele Studenten und Studentinnen. Die Universität ist international. In den Seminaren sind Studenten und Studentinnen aus vielen Ländern, aus Russland, China und aus den USA. Am Anfang war für mich alles sehr fremd hier. Jetzt ist es okay. Ich habe viele Freunde und wir lernen oft zusammen. Enric spricht 4 Sprachen: Madagasisch, Französisch, Deutsch und Englisch. So in this, he's saying, this is Enric Resendri. He is from Madagascar, from Tamatev.
It is in eastern Madagascar and in the Indian Oceans. He studied at the university there. He has been living in Germany for 2 years. He studied German as a foreign language at the Friedrich Schiller University in Jena. Andrik has 18 hours of lessons per week. He likes working in the library. He said in the library he reads the emails and works good. Evenings are well quite there. He knows many students. The university is international. There are students from many countries in the seminar, from Russia, China and the USA. In the beginning, everything here was very new. Now it is okay. I have many friends. We often study together. Hendrik speaks 4 languages: Malagasy, French, German and English. Now we have to see which statement is correct. Hendrik studiert in Tamatave. Ich denke, es ist falsch, because he studied in the University of Jena. Lebt seit 2 Jahren in Deutschland. Ja, das ist richtig. Next is hat 16 Studenten Unterricht in der Woche. I think it's 18. Ja, 18 Stunden Unterricht pro Woche. Das ist falsch. Liest E-Mails in der Bibliothek. Das ist richtig. Findet in Jena keine Freunde. Das ist falsch. Going forward, Lehrerin, Student, wichtig Wörter. Machen Sie eine Wörternetz. Okay, you have to connect and write the words. Like in the student, what do usually student do? Student studied in the university. You can write Sprache lernen und what else? Arbeiten. Lehrerin. What the teacher do? Deutsch Unterricht. Take the German class. Heft, Stunde. You have to just connect them. We have come on the second one. Themen und Texte. Begrüßung, internationale und regionale Varianten. Machen Sie eine Tabelle und ordnen Sie. Was macht man wo? Okay, they're saying Begrüßung means the greetings in the international and religions. In other religions, in foreign countries, what one usually do, how to greet someone in other countries. Machen Sie eine Tabelle und ordnen Sie. Make a table and put the things in that table, how usually people greet in other countries. Begrüßung international. In Deutschland und in Österreich gibt man meistens die Hand. Aus Frankreich, Spanien und Italien kommt eine andere Tradition. Man küsst Bekannte einmal, zweimal oder dreimal. Und in ihrem Land? Okay, greetings international. In Germany and Austria, people usually shake hands. Another tradition comes from France, Spain and Italy. One kiss acquaintances once, twice or thrice. And in your country, they are asking about your country. Next is du oder sie. How people usually say du oder sie. Es gibt keine Regeln. Sie ist offiziell, formell und neutral. Freunde und gute Bekannte sagen du. Aus England und aus den USA kommt eine andere Variante, sie plus Vornamen. Das ist in Deutschland in internationalen Firmen und auch an Universitäten sehr populär. There are no rule. I've told you before as well, Regel means rule. There is no rule of sie is official. Like sie is official, formal and neutral. Friends and the person that you know, your acquaintances, you say du to them. Another variant comes from England and from USA. Sie plus first name. This is very popular in Germany in international companies and also in the university that are very popular. Begrüßung und Verabschiedung, regional. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, ab 18 Uhr. Und auf Wiedersehen sind neutral. Hallo und Tschüss hört man sehr oft. Das ist nicht so formal. In Österreich sagt man auch Servus und in der Schweiz Grüezi und auf Wiedersehen. In Norddeutschland sagen viele Menschen nicht guten Tag. Sie sagen Moin, Moin. In Süddeutschland grüßt man mit Grüß Gott. Greetings and saying bye in another region. Good morning, good day and good evening from starting from 6 o'clock and auf Wiedersehen means goodbye are very okay. You can hear hello and bye very often. It's not so formal. In Austria you also say Servus and in Switzerland Grüezi. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. In Switzerland, you will listen Grüezi and Auf Wiedersehen. In Northern Germany, many people don't say Guten Tag. Instead, they say Moin Moin. In Southern Germany, people greet as Grüß Gott. I hope you have got an idea. Next, moving forward, Begrüßung und Verabschiedung.
in Deutschland, Österreich, der Schweiz and in Ihrem Land. Whatever you have learned earlier, how to say goodbye and hello in German, and in Austria and in Switzerland, you have to write under this section, and how you say in your language or in your country, you have to write in this section. Next, sich vorstellen, Ort sprachen, wohnen. Ich texte, schreiben. You have to introduce yourself in this, like write an email to someone telling about yourself, what's your name, where do you live, and where your country is, and so on. Moving forward, zeichnen Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin, fragen Sie und schreiben Sie Antworten auf das Plakat. Okay, in this you have to draw something, and then ask the question to your partner about where they came from or about them as an self-intro. Landeskunde Quiz, wer findet die Landeskunde eine Information aus den Einheiten 1 bis 4? Okay, this is a kind of a puzzle. You can leave this. Moving forward, on the Fußballland Deutschland suchen auf Ihrer Karte Hamburg. You have to search the places in this map. They are already given. Selbstevaluation, Wortschatz, Grammatik, Phonetik. Grammatik, Begriffe. Diese Begriffe haben wir in den Einheiten 1 bis 4 verwendet. Können Sie die Sätze den Begriffen zuordnen? Waren Sie schon mal in Italien? Präteritum von sein. Okay, you have to find the grammar here. In this, grammar terms. Begriffe means terms. We use these terms in units from 1 till 4. Now you can match the sentences in that term only. First is already given. First, waren Sie schon mal in Italien? The answer is Präteritum von sein. Yes, because we have used waren means was. Next is woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Answer is Fragwort, Wehwort. Okay, the answer is B only because we have used the W-Frage in this. Wohnst du in Hamburg? The answer is wohnst du in Hamburg? The answer is Ja, Nein Fragen. The one has to only answer Ja oder Nein, Satzfrage. Hast du einen Kaffee? That is the case of Accusative. Fourth is matches with H, and I guess fourth is matches with Satzfrage also because this is also the Ja, Nein Fragen. Das ist unser Auto. Fifth one is matching with das ist unser Auto. Okay, they have marked also the possessive article unser. Lenega findet Wien fantastisch. Sixth one is an adjective, fantastisch. Ich habe gar kein Auto. Okay, so this is a Verneinung. Ich habe gar kein Auto. Verneinung is a Negation, the negation, kein. Ich lerne Englisch und Deutsch. The answer is F, Personalpronomen in Nominative, which is ich. Moving forward, ein Grammatik-Test. Ergänzen Sie die Verben. You have to place the verb here according to the dialogues. Now let's start. First is du Kaffee, nein, danke, ich. Okay, möchtest du Kaffee? Nein, danke, ich trinke Tee. Kommst du aus Spanien? Nein, aus Italien. Wohnen Sie? Wo wohnen Sie? In der Holzhausenstraße. Entschuldigung, wie heißt Balkon auf Englisch? Balkoni. Okay. Fifth one is, habt ihr am Samstag Zeit? Wir sehen um. Sixth one is, sprichst du Französisch? Nein, ich spreche Polnisch und Deutsch. Next one is, seventh one, kennst du Potsdam? Nein. Wo liegt das? Eighth one is, wie finden Sie die Wohnung, Frau Klein? Super, sehr schön. And the last one is, warst du schon mal in Bremerhaven? Nein, wo ist das? Now we'll be doing this next one. Ergänzen Sie die possessive article. You have to fill the possessive article here. Elke, ist das mein Heft? Nein, das ist das Heft von Claudia. Am Samstag kommt meine Freundin. Wir gehen aus. Ist das dein Deutschbuch? Ja, danke. Weißt du, wir haben jetzt einen Hund. Toll. Und wie heißt euer Hund? Kommt ihr am Freitag? Nein. Unser Auto ist kaputt. Pavel, kann ich deinen Füller mal haben? Ja, klar, hier bitte. Jan und Eva haben eine neue Wohnung. Ich finde ihren Balkon fantastisch. Hope you are noted down the answers. Next is, fragen Sie nach den unterstrichenen Teilen. Die Wohnung hat einen Balkon. Was hat die Wohnung? Das Schlafzimmer ist hier rechts. Okay, you have to just ask the questions. Wo ist das Schlafzimmer? Wir haben kein Arbeitszimmer. Habt ihr ein Arbeitszimmer? Ich finde die Küche so klein. Wie findest du die Küche? Moving forward, ein Quiz. 7 mal 4 Wörter auf Deutsch.
Siebenmal 4 Wörter auf Deutsch. Okay, you have to write 4 words in German about the country. First is the Länder. You have to write 4 words about the country. Like any country, Österreich, Schweiz, then USA, Deutschland. So 4 are these. And Sprachen, you can write Polish, English, Französisch, and any one language. Spanish. Getränke for drinking things. Der Tee, der Kaffee, der Saft und was noch? Cola. Yeah. Next is Dinge im Kurs. The things that you have learned in the course. That 4th one you have to do by your own. Räume, the things about the room. I'm telling you the answer of the Räume. Things about the room. What do you have? The Tür, the door, and the Fernseher, the television, the Tisch, and the Sofa. Next is Möbelstücke. Okay, the things of the furniture. In the room, you can change it. You can write das Bett and the Kissen, the pillows, and what else you have in the room? The Spiegel, the mirror, and you can write the Fernseher also. Next one is Möbelstücke, about the furniture, the things in the furniture. Furniture we have der Stuhl, der Tisch, und was noch? Der Stuhl, der Tisch. What else in the furniture? The Schreibtisch, both are same, Tisch and Schreibtisch. Furniture, the Tafel. They told about the furniture, not the furniture in the room. We can say any furniture. Next is Städte. Okay, fourth one. No, not fourth one. The last one, Städte and Dinge im Kurs. You have to write them in the comment section. What do you think? Next is normale und markierte Betonungen. Hören Sie und lesen Sie laut. Erkennen Sie den Unterschied. Normale. This is normal statements. You have to read it aloud and find the difference. Peter fliegt mir seine Freundin Johanna nach Italien. Peter fliegt mit seiner Freundin Johanna nach Italien. Peter fliegt mit seiner Freundin Johanna nach Italien. So Peter is going with his girlfriend to Italy. Next is das Radioprogramm von heute. Die Umlaute E, O, N, U und das Sch. Hören Sie und ordnen Sie zu. Here you have to listen it and mark the correct one. Schöne Grüße is dänisches Hörspiel. Next is Accusation Duel. Okay, we'll listen it, then we'll understand it. You have to just match it. 3,5. Hier ist der Deutschlandfunk. An unserem Hörspielabend hören Sie Schöne Grüße. Ein Hörspiel aus Dänemark. Es folgt um 21 Uhr das Küchenduell. Eine französische Dokumentation. Und danach das Städtegespräch aus Wien. Eine österreichische Talkshow. Um 23 Uhr folgt Das schöne Mädchen. Ein tschechisches Märchen. Gute Unterhaltung. Hope you have understood the conversation. Now I'm telling you the answers. So first is B and second she said Küchen Duell is from Det tschechisches Märchen. The fairy tale song. And the third one is D, österreichische Talkshow. And the fourth one is C, französische Dokumentation. Next is sympathisch wiederholen, Selbsttest wiederholen Sie die Übung. Was meinen Sie? Oder ich kann auf Deutsch Leute begrüßen. Übung gut, nicht. Okay, you just have to give your opinion about greeting. Do you like or not so? So it's your exercise. Next is Videostation 1. Bilderreise. Ordnen Sie die Bilder den Text zu. You have to match the pictures according to the text. First is, das ist der Rhein. Die Stadt Köln liegt am Rhein. Köln ist eine Millionenstadt im Westen von Deutschland. Der Kölner Dom ist weltbekannt. So the meaning is, das ist der Rhein. This is the Rhine. Rhine is the place. The city Köln is located in Rhine. Köln is a city of million in Western Germany. Million cities in Western Germany, and the Köln is cathedral is world famous. I think the answer of this is B because this is the place Rhein. Das ist die Öster. Viele Menschen machen hier im Sommer feiern, zum Beispiel in Schweden, Dänemark, Polen oder Deutschland. They are saying this is the Ostsee, Baltic Sea. Many people go on vacation here in the summer. Example, Amsterdam, Denmark, Poland, and in Germany. Second picture matches with A1.
Like you can see a lot of people is here spending time in vacation. And next is die Alpen sind im Süden von Deutschland. Viele Menschen fahren zum Wintersport in den Alpen nach Österreich, in der Schweiz oder nach Norditalien. The Alps are in the south of Germany. Lots of people go to winter sport in the Alps, in Austria, in Switzerland or in North Italy. The third picture is matches with the D1. You can see the Alps here. Mountains. Next is die Stadt Hamburg liegt im Norden von Deutschland. Der Hafen von Hamburg ist wichtig für die Industrie, für Export und Import. The city of the Hamburg is located in northern Germany. The port of Hamburg is important of industry. Is important for the industry for export and import. The fourth is matches with this. You can see the ships and export and import, and the industry is building also. Moving forward, Video Teil 1. Jena, Katjas, Freunde, Andrik, Matthias, Jusna und da machen Sie Nutzen von und berichten Sie. You have to make a note of it after seeing the video. I guess for this we have to watch a video. So I'm going to show you the video now. Watch it and do write the name of it in your notebook. You can make this table. And after watching the videos, write about the people. Firstly, you have to tell about the Endrik, woher kommt and then the age of it and where he is studying right now. And for the same for the other persons also. The video is quite long. You can watch the video by yourself and later on you can do it. Next is die Stadt Jena. Ergänzen Sie den Text mit Informationen aus dem Video. So these are the exercises related to the video. But for better clarification, if you want to do the exercise, you can read this and so that you will get an idea about the text and the city also. Then you can write the points of it. What is about the Jena? These points. Next is Begrüßen. Was sagen die Studenten und die Lehrerin? Sammeln Sie. You have to collect the things that teacher and the student says. How to greet. Next is im Café Bohema ergänzen Sie die Dialoge. We have to complete these dialogues. So these all exercises are related to the video. If you watch the video, then only you can able to do these exercises. So you can do it by yourself after watching the video. There is only 6 exercises to do. All the exercises are related to the video only. In the next class, we'll start in the chapter 5. Till then, Dankeschön, tschüss.